Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed about the some important questions regarding the concept of biotechnology principle and processes. And while coming to the continuity of this concept, we will go through the next important questions, which is related to the for the point of KCT along with a NEET examination. So in that question number 26 related to the biotechnology concept, a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA and that was generated using a human gene, and however the transformed cells did not produce the desired protein. What is the reason behind that? Just still on the important concept oriented question ಇದು. So bacterial cells in ಮಾಡಿದ್ರೆ they have transformed with a recombinant DNA and they were generated human gene. But however, the transformed cell did not produce any kind of a desired protein. Just ಈಗ ನಾವು human genes ನ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. So bacteria undergo the mode of reproduction and finally you can get a desired protein. So ಅದೇ ತರನೇ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು and ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಯಾಕದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ the mechanism of transcription. The first primitively there is a formation of an mRNA will be occurs. So ನಾವೀಗ eukaryotic ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಡ್, so we are well on eukaryotes ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್. So within that eukaryota, if you take an example for human being, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, and these human beings the production of mRNA ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so that is completely made up of a hnRNA. so ಒಂದು mRNA ಇರಲ್ಲ, hnRNA ಇರುತ್ತೆ. so word hnRNA is indicate for the they have made up of coding regions and non-coding regions also, so that exons will be present and introns will be present, and introns will be considered the non-coding part, so that they will not involved in the formation of a protein. And ಇಲ್ಲಿ human genes may have intron which bacterial cannot process. ಈಗ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, so that they will not any kind of a production of a desired protein. So question number 26 option A will be the correct. And amino acid codon for the human being and bacterial is a totally different anta ide. It is an incorrect statement because the codons of amino acids irbodu and human beings ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ amino acids coding sequence ಏನಿರುತ್ತೆ exactly same, because we are well known the character of genetic code in indicate ಮಾಡುತ್ತೆ always the genetic code will be a universal in nature. so one word ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ universality ಅಂತಕ್ಕಂಥ word. so the word universal is nothing but a complete genetic code will be a universality all the living organism. if you take a bacteria or if you take a plant or if you take any kind of human being, the coding part of amino acid should be the same, and human protein is formed but degraded by the bacteria. so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ and all of the above ಬರಲ್ಲ. so that question number 26 the correct option should be the option A will be the correct one. Okay, the next question number 27, the term molecular seizures refers to. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
we can call different types of an enzyme. So what kind of enzymes anta bandaga namge restriction enzymes, we can also call it as a molecular seizures. ನಾವು ಈ ಒಂದು restriction enzymes ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು molecular seizures ಅಂತಾನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that is a most important point of view ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ the molecular seizures will be a restriction enzymes. We have to call the molecular seizures complete ಆಗಿ molecular seizures ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ restriction, because they can cut the molecular level. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, and in between the some kind of nitrogen base space ಏನಿದೆ, or with a pento sugar along with a like example of phosphate ಅಲ್ಲಿ specific ಆಗಿ break ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. So that is a molecular level, they have to cut the DNA or cut the nitrogen base pair or the group of nucleotide, so that we can call the word molecular seizures, commonly call it as a restriction enzymes ಅಂತಾನು ಕರೀತೀವಿ. Okay, and ಇಲ್ಲಿ recombinant DNA ಅಂತ ಇದೆ, it is an incorrect one. Rock polymerase enzyme, it is used for the mechanism of PCR technically use ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು most important ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ enzyme. And palindromic nucleotide sequence ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So it is a specific sequence, the complete restriction enzymes they have choose for cutting. ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆಯೋ ನೇಮು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, next question number 28, like the some kind of prerequisite for the biotechnological production of an antibiotics is. So ಇಲ್ಲಿ some kind of biotically like example of ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ biotechnological product permissions ಅಲ್ಲಿ related to the antibiotics ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ, and we have to go for the first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, we have to search antibiotic producing microorganism. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್. Afterwards you have to conduct the rDNA technology, so that according to the biotechnological productions of antibiotics field anta tagondre, there is a search of an antibiotics producing a microorganism. Antibiotic producing microorganisms first we have to identify and then go for the biotechnological production of a different types of a product, either antibiotic or any kind of protein or antibodies or anything. So question number 28 is indicate to identify the first primitively, that is we can call producing microorganism is a very very important step. Okay na, and to be isolate antibiotic gene anta ide, so it is not a correct one. And we're coming to the next like join between the antibiotic gene of and with respect to the plasmid of E. coli anta kelidane, so it is also incorrect one. And all of the above it is not ever. And so question number 28, the correct option should be the option A will be the correct one. Next question number 29, the humulin is prepared by which type of transgenic microorganism? So an important protein kottidane, the name of the protein should be the humulin. Humulin anta kottidíವಿ. And the type of transgenic microorganisms used for the preparation of humulin substance. ಈ ಒಂದು ಹ್ಯುಮಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ RDNA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ RDNA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಹ್ಯುಮಿಲಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
we have to use one kind of media and a specific type of a host. ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅದ ವಿಚ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೊಲೈ, ಎಂಟಾಮಿಬಾ ಕೊಲೈ, ಸುಡೋಮೋನಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಡಿ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು and human insulin producing genes ಏನಿದಾವೆ ಎ gene and B gene, both gene will be introduced into the separately in an E. coli bacteria, and they have to extract them A chain and B chain, and finally there is a rejoining of A and B, the formation of a one protein component, that is we can call humulin ಅನ್ನೋ ವರ್ಣ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Okay, so the host ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ Escherichia coli is an important host. And question number 30, the transgenic animals has the completely it will be made up of. ನಾವೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದೇ ಹಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಬಿ ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ thuringiensis, and these bacillus thuringiensis they have producing a some important toxic protein. ಸೊ ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಅದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30ಗೆ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರಿನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ regarding transgenic animal or a transgenic organism. Next question number 31. A genetically manipulated organisms containing in its genome one or more inserted gene or another species is called the. So ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ genetically manipulated or any kind of manipulation will be conducted. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ genetically manipulated organisms they have a specific genome like one or more integrated like inserted category of genes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ with respect to the some other species ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so that animal or organisms we can call the transgenic organisms ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟ್ರೋಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ.
The next question number 32, find the incorrect match of the following ಕೇಳಿದಾನೆ. So example of TPA and blood clot preventer ಅಂತ ಇದೆ. And erythropoietin, it is a formation of RBC cells along with a Riopro transplantation rejection mechanism. Interference is a technique or any kind of proteinaceous compound treat against the cancer cells. Okay. So ಇಲ್ಲಿ TPT, TPA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಟ್ ಬ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎ. ಬಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಥ್ರೋಪೊಯಟಿನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂಡ್ ರಿಯೋಪ್ರೋ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ except option A, it is a totally incorrect or a mismatch category of a question number 32. Next question number 33. The tissue culture media, the embryoids formed from the pollen grain and it is due to the. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು. So with respect to the in an media they have the embryoid formed with respect to the important example that is a pollen grain and is due to the. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಆಫ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೂಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. Single cell they have property for production of complete whole animal body. They have that is the kind of a stem cell property. ಇಲ್ಲಿ pollen grain ಏನಿದೆ they have the totipotency. Totipotency ಅಂದ್ರೆ meaning what are the necessity organs will be required for the growth and development or the formation of complete plant, and all the property containing material will be present and calibrity will be present, and the de-differentiation cells will be modified and differentiation of cells will be modified under the pollen grain. So that cellular totipotency is a capacity of a pollen grain to undergo the formation of a new category of embryoids. Okay, so question number 33, option A will be the correct. ಬಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಗನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು. And double fertilization is a one kind of process to explaining the formation of fruit and formation of a seed. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ದ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ category. So option A will be the correct one for the question number 33. Next question number 34. In which bacteria by the use of biotechnology the production of B12 vitamins has been increased to about 20 times or 20,000 times. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ.
The some kind of an bacteria, it is used for the different field of biotechnology. And one important productions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is a B12 vitamin. And this B12 vitamin has increased about nearly ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20,000 times they have high rich vitamin B12 with usage of a biotechnology in a bacteria. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ they are increasing the vitamin quantity, that is a B12 will be increase. ಈ B12 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ಅಲ್ಲ 20,000 times increase ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ which is the important example. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಗಾಸಿಪಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ಇಕೋಲೈ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ಶರ್ಮಾನಿ ಪ್ರೊಪಿನವರಿ ಶಮ್ನಿಕರಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. And basically the vitamin B12 related to the production of 20,000 times increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is indicate for the like example of pseudomonas bacterial category. So these pseudomonas bacterial they have used for the enrichment of vitamin B12 and high rich quantity production in the biotechnological field. So with the usage of a like pseudomonas example of denitrificans bacterium species ಅನ್ನೋದು. So that is important example of a species. So option C will be the correct one for the question number 34. And question number 35, the genetically engineering a human insulin and it is prepared by using already discuss ಮಾಡಾಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯುಮಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಹ್ಯುಮಿಲಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮಿಲಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ರೈಸೋಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36, an example for the gene therapy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಜೀನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಪ್ಲೇಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you have to replace that defective gene. So that is technique we can call gene therapy technique ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It is not related to the gene therapy. Okay. And we're coming to the production of vaccine in a food crops like potatoes and which can be eaten ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is also be not related to the gene therapy technique. ಇದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ gene therapy ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Introduction of gene for the adenosine deaminase in a person suffering from the severe combined immunodeficiency like SCID ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. If the person have lack of ADA deficiency or ADA gene will not have proper function. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ADA ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ
human ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ immunity they are completely decreases. So we have to replace that genes ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is a technique we can call gene therapy ಅನ್ನೋದು. It is a correct example for the technique regarding gene therapy. So option C will be the correct one for the mechanism of an gene therapy technique. And production of test tube baby by artificial insemination implantation of fertilizer. So ಇದೆಲ್ಲ mechanism is correct but a method related to the ARTs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು assisted reproductive techniques ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು not comes under the mechanism of modification of defective gene. ಈ modification of defective genes ಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. So it is related to the completely the program test tube baby, that is a mechanism of assisted reproductive technique to overcome infertility related problems here. So option C will be the correct one for the gene therapy. Next question number 37. And whose biological activity can be used to convert the milk into a curd? So ಈಗ ನಾವು with regarding the biotechnology field ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ with a usage of microorganism. So ನಾವು minute microorganisms ನ use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have to prepare lot of household product and industrial and in the field of any kind, example antibiotic medicine or any field we have to use the biological product. So ಇಲ್ಲಿ one household product ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is preparation of a curd. ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಿಲ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಎ ಕರ್ಡ್. ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಜಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ, ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ regarding the household product formation to mark. Okay, so that is option C will be the correct one for the question number 37. The next, hybridoma are the result of fusion of dash anta kelidare. So hybridoma is a hybrid is indicate for the completely different anta. It is a cross between the different examples or any kind of an agent ಅಥವಾ two different modified organisms ಅಂತನೂ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಯೂನಿಕ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ hybridoma is result for the fusion of how there is a hybridomes is produced. ಈ hybridomes ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ hybridomes. Okay, and female reproductive cells anta ide, it is not correct because the only female or only male, it is not involved for the formation of hybridomes anno technique. And these hybridomes are normal antibody producing cells with myeloma. So ಇದು important, antibody producing cells of myeloma ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೈಲೋಮಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ಟರ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. We take a skin cancer will be available, bone along with a blood, along with a different organ cancer. Regarding that, hybridomes is nothing but a normally antibody producing cells with myeloma. ಈ myeloma cells ಏನಿದೆ, ಈ myeloma cells they have preparation and they results in the production of a
antibodies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38. Next, question number 39. The transfer of genetic material from one bacterium to another through the mediation of an vector like viruses is termed as. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಐದರ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, or if you take a one bacteria and another one will be bacteriophage in, or if you take a virus in the kudanu, they have to undergo the movement of material, that is a transfer of genetic material will be occurs. But ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಥ್ರೂ ಎ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೈರಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕರಿತೀವಿ. Conjugation is indicate for easily the one bacterium they have to introduce the another bacterium directly. Transformations anta bandaga word, the bacteria it is directly infected with a bacteriophage DNA ಅಥವಾ another bacteria recombine ಆಗಿ formation ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Translations anta bandaga word, that is only involvement for the formation of component, that is a protein component is important. But ಇಲ್ಲಿ one bacterium through the another bacterium with a mediation of vector virus ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ transduction procedure ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, so option A will be the correct one for the question number 39. Next, question number 40. Which of the given statement is correct in the context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದಿ DNA fragment based on its length of the DNA or length of or it's based on the number of nucleotide. Okay, so ಇಲ್ಲಿ you have to find out the correct regarding the electrophoresis system. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ DNA ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು DNA ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ರಾಂಗ್. ಇಥಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸ್ಟೇನ್ DNA ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 41 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ PCR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ PCR ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ PCR ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ DNA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ DNA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗೂ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ PCR ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಚೀಪ್
Deoxyribonucleotides availability ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Availability will be easily available deoxyribonucleotides within the organism or within the any kind of a system of cell cell. So last one, the availability of thermostable, the enzyme of DNA polymerase. ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ PCR ಏನಿದೆ, it is a very high popularization due to the because of reason ಏನಲ್ಲಿ thermostable category of a polymerase enzyme. ಏನಿದು thermostable ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ they have resistance to the temperature. They have working conditions more than 100 degrees Celsius of temperature ಇದ್ರೂ ಕೂಡ they have undergo the polymerization. Okay, and they will be extracted from the one important bacteria, Thermus aquaticus bacteria. So Thermus aquaticus bacteria is a strain. It is used for the identification and extraction of thermostable, that is DNA polymerase enzyme. So option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ option D will be the correct one for the question number 41. Next question number 52 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So related to the system of same, the mechanism behind the process of the heat shock method, the method for the transformation, it can be facilitate the mechanism of heat shock and with the usage of bacterial transformation, and they have to facilitate ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When we supply the heat to the any kind of bacteria or any kind of cell, what is the facilitates, what is the helpful for the heat shocking method or a significant role in the heat shock method? So ನಾವು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಜೀನ್. ವಿತೌಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿತೌಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, and this heat shock method ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, they have to facilitate, ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ DNA ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪೋರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. And uptake of DNA transient pore ಅನ್ನೋದು it is also correct one, and expression of antibiotic wrong. So the question number 42, the correct option should be the option A. Sorry, option C will be the correct. I think this is also a repeated question. Already we have discussed about the mechanism of heat shock method. Okay, question number 42, C will be the correct one. And the question number 43, DNA ligase functions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the function of DNA ligase ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, same the function of DNA ligase is a formation of phosphodiester bond, ಅದೇ 2 DNA molecules ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So it is a correct statement because of the function of DNA ligase is a rejoining of a phosphodiester bond creating between the pentose sugar and phosphate molecules. So option A will be the correct. The next, which is the stage we have to identify the polymerization of top polymerase enzymes ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ they will be involved in the extinction of a primer. This is also already we have discussed. The repeated question because of most important examination. These are the maximum repeated question regarding the KCT point along with the NEET point of view regarding the thermos aquatic nature, and they have the temperature, highly resistance, and they have involved in the extinction of primer related to the formation of a DNA. Okay, and again same, the bacterial cells, it is undergo the recombinant DNA through the generation of human insulin. Because of human insulin is totally made up of what kind of cells? They are completely made up of human genes. They have the intron. Already we have discussed intron will be major important role. Okay, and which of the following tool of a recombinant DNA is totally incorrectly paired with us ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ.
incorrectly regarding the formation of like example of the DNA structure tools of recombinant ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ CoR1 production of a sticky end ಅನ್ನೋದು CoR1 is an important enzyme extracted from the Escherichia coli bacterial larvae strain. So it is always a production of DNA fragment in the sticky ends. It is a correct answer. And DNA ligase, the multiplication of rDNA molecules ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And DNA polymerase in polymerase chain reaction amplify the section of DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Selectable markers is a identification of transformants ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So selectable markers is a major important to play the role for the mechanism of selectable and identification of a transformant, and which one is a non-transformant. Correct one. The DNA undergo the multiplication. Correct one. Formation of sticky and also correct one. Incorrectly match will be option like ligase manipulation of or the multiplication of RDN ಅಂತ ಇದೆ. So multiplication ಅಂತ ಬಂದಾಗ PCR ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, so that incorrectly matched option ನಮಗೆ option B will be the incorrectly match. Okay. Next question number that 47. Which of the following statement does not hold true for the restriction enzyme? So it is not true anta kelidane, does not hold true anta ide word. The regarding the site of restriction enzymes anta tagondre, and they are recognize the palindromic nucleotide sequence. Always the restriction enzymes enide, they have to identify the palindromic sequence. A specific set of sequence enide, they have to identify. So it is a correct. And it is an endonuclease activity. Common agi the restriction enzymes ಅಲ್ಲಿ exo ಇದೆ, endo ಇದೆ. It is an endonuclease activity. It's also correct one. Endonuclease activity also be conducted. And it is isolated from the viruses ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It is totally incorrect because of they are always extracted from the example of a bacteria. So bacteria ದಿಂದ extract ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು important modifications ಅಷ್ಟೇ. And production of same kind of sticky ends in a different like in a different DNA molecules ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is also not correct, like because of producing the same kind of sticky ends and in a different DNA molecules ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so related to the different endonuclease ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ different things ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು correct one. But while coming to the exo ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ it is incorrect ಆಗುತ್ತೆ. But according to the point of restriction enzymes ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is also the correct. So totally incorrect statement regarding the enzymes of restrictions anta tagondre option C will be the totally incorrect statement regarding the like example of question number 47. Next question number 48. So related to the mechanism, here also same the concept of how there is a transformation of a defective gene from the modified gene variety with a healthy genes will be insertion. We are well on the gene therapy technique of treatment regarding the SSCID technique or SSCID deficiency. So ಇಲ್ಲಿ which is this used for the vector? ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ vector for the gene therapy we have to use for the SSCID, or also we can call which of the following has ability to transform the normal cell into a cancerous cells in an animal cells ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಬೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೋಟಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಟೆರೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ retroviral group matra. So retroviral is a very important viral family or a viral group species. It is a very required for the insertion of foreign DNA or any kind of replacement of defective gene, or there is a formation of cancer cells conversion irಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ only one cell, that is a retroviral group is a very important. So the final ಆಗಿ ನಮಗೆ requirement
Retroviruses is a very, very important species. So question number 48, option D will be the correct one. Question number 49, which of the following option is correct for the recombinant DNA technique? So rDNA ಅಂತಂದ್ರೆ meaning is the insertion of foreign DNA, and that foreign DNA had converted into a many copies of like a proteinaceous group or a product. That is rDNA technique. With an activity of rDNA technique, which is the correct sequence ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಥವಾ correct statements ಅಂತ ಇದೆ ನಮಗೆ. Statement wise ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Exonuclease enzyme remove the nucleotide from within a DNA ಅಂತ ಇದೆ. And ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ exonuclease ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. Within ಅನ್ನೋ ಬರಲ್ಲ. End part of the DNA ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. So that option A wrong. Next B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Endonuclease enzyme remove the nucleotide from ends ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಡೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ವಿಥಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Endonuclease enzymes cut long palindromic DNA strands ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. It is also be wrong because of they have minimum 6 base pairs of long DNA. They have to involve the cutting ಅಷ್ಟೇ. And exonuclease enzymes ಏನಿದೆ, they have removed the nucleotide from ends of the DNA. It is a correct statement. So that according to the rDNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the correct option should be the option D will be the correct one. Okay. Next question number 50. In a recombinant DNA technique, the term vector is refers to. ಈ ಒಂದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ವೆಕ್ಟಾರ್? ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ into a living cell. It is a correct one. And the plasmid that can cut the DNA at a specific base sequence ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It is a wrong statement regarding the vector word. Plasmid that can join the different DNA fragment ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ wrong. Plasmid that can degrade the harmful protein ಅನ್ನೋದು wrong. So vector ಅಂದ್ರೆ meaning ನಮಗೆ, they are the extracircular DNA present in a bacteria self-replicating carrying of foreign DNA. So that the vector is nothing but a word plasmid ಅನ್ನೋದು. So option ಅಲ್ಲಿ like option A will be the correct one for the question number 50. Next question number 51. Which one of the following techniques made it possible to genetically engineering living organism? Or the experimental manipulation of DNA of a different species producing recombinant DNA is known. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ rDNA ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹೆವಿಯರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು rDNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ cannot use any kind of isotope, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆವಿಯರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸಿ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಬರೋದು. Hybridization is a important technique we have to use it for the genetic engineering for the living organisms. Can possible formation. So ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು the technique which is used for the made possible for engineering category of genetically living organisms. Option B, it is a correct statement regarding the question number 51. And X-ray diffractions ಇಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ and introduce ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B will be the correct one for the question number 51.
Next, the hearing that the child to be born may have the genetical disorder, and the couple goes to the doctor. And which one of the following technique is likely to suggest by the doctor to cure the genetically disorder? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೋಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ. RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟು ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ modification or the suggesting the doctor ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. So question number 53, match the following question. Column number 1 and 3. The column 1 is made up of recombinant DNA techniques. Column 2 is made up of cloning vehicle, macromolecular separation, DNA ligase enzyme. And another column vector, sealing of enzyme, electrophoresis, genetic engineering, mechanics. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ process. So option A, it is a code with the fourth one. So option A code with fourth one ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆರಡು ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. B1 ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ you have to separate the based on the lengthwise ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ DNA ligase ಇದೆ, ದ DNA ligase it is used for the sealing of an enzyme. Sealing enzyme ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ DNA ligase ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ rejoin. ಸೊ ರಿಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ DNA ligase will be conduct. So that option C will be the correct one. Okay. Next question number 54. The function of a selectable marker is, what is the function of selectable markers ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ we are well on ampicillin resistance gene ಇದೆ, tetracycline resistance gene will be available. So there is a two important gene will be available, and these ampicillin resistance gene and tetracycline genes we can commonly call ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ selectable markers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So function of that, basic function of selectable markers will be eliminating the transformant and permitting the non-transformants ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ORI ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಇದು, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಾಂಗ್ ಇದು. Elimination of non-transformant right and permitting the transformant is also right. Destroy the recognition site is a wrong. So option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ will be the correct one regarding the
selectable markers are ampicillin resistance and tetracycline functions. Okay. Next, assertion and reason type of questions. And we have to follow these rules. If the A answer that is indicate both assertion and reason will be true, and the correct explanation for the reason of assertion is, and B both will be correct, not correct explanation, and assertion true, reason false, C indication, both will be false, D indication. Okay. Question number 55. First assertion. In a recombinant DNA technology, human genes are often transformed into bacteria. Example of prokaryote or yeast ಅಂತ ಇದೆ first one. And reason for that ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ both bacterial and yeast multiply very fast and form use manipulation which express the desired genes ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Recombinant DNA technology, human genes often transform to the bacteria. Definitely, it is a correct one. So, option wrong ಇಲ್ಲ, right ಇದೆ. Okay. And reason ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, both bacteria ಮತ್ತೆ yeast ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they have rate of multiplication very fast. Huge population, correct. Expressed desired gene also correct. So both statement correct and explanation also be correct for the conducting example of bacteria and yeast, so that the question number 55, the correct option should be the option E. Okay. And question number 56 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The recognition sites should be preferably single and responsive to commonly used restriction enzymes. So recognition site ಅನ್ನೋದೇನು, it is a completely preferable and single, and they have the responsive to commonly used vectors. It is a correct statement. And PBR 322, that is alien DNA, is ligated generally in an area. That is an example of BAMH1 site of a tetracycline. So BAMH1 site ಇರತಕ್ಕಂತ location tetracycline part, we have to ligate the DNA, foreign DNA, no problem. So option ಎರಡೂನು correct ಇದಾವೆ. Not explanation regarding that assertion and reason. So that option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ option B will be the answer. So ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ option B will be the correct answer. 57. The assertion in a recombinant DNA technique, human gene often transformed into the prokaryote, and again there is a huge population. So just we are already discussed. This is the repeated question. So option E will be the answer. And the next one, the plasmid are the extracircular chromosomal DNA. So plasmid ಅನ್ನೋದು extracircular chromosomal DNA, right? And plasmid are found in a bacteria and useful for the genetic engineering. It is also be right. Both the statement will be correct one. So that option ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ option B will be the correct one. Okay. And 59. The DNA fingerprinting is a very useful for the forensic science, correct? Because of without DNA fingerprinting, you cannot identify the dissimilarity or a similarity between the individual differences. Okay. And reason, it is a method in which the individual's partner of a DNA fragments is determined through the help of number and positions of the specific repeated nucleus CNA. That is the sequences. That is the correct option for the question number 9. Like 59. Forensic science ಅನ್ನೋದೇನು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ DNA ಬೇಸ್ ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ SNPs ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ VNTRs ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. Explanation also be correct. So that question number 59, that is A will be the answer. Okay. And last one, question number 60. The genetically probe is helpful in the detection of a specific DNA sequence. So genetical probe ಅಂದ್ರೆ meaning segment of DNA fragment ಅಥವಾ part of DNA.
It is a very, very specific for the identification of DNA. It is the correct one. Genetical proofs ಏನಿದೆ they are radioactive labeled complementary DNA which can be complementary base sequence and DNA fragments which is to be detected ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And DNA proofs ನ ಅಥವಾ genetic proofs ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ if they have any kind of a defective in an human being. ಸೊ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ DNA ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And the single strand of probe, they are complementary to the DNA which is present on the media. And where we have to observe the without complement, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಇದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೋಬ್ಸ್. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ one for the question number 60. So these are all the some important questions which is comes under the concept of a biotechnology and its principle and processes. Okay. And in the next class, we'll discuss about the next important chapter and we can continue with the same repeated questions regarding the KCT point of view along with the NEET point of view. Thank you.